Today we shall be discussing the last topic in verbal reasoning, that is blood relation. I have given you a photograph here. So ஒரு நாலு பேர் போறாங்க. So you'll be very easily identifying them, like father, mother, and two children. So very simple blood relation. Is it? இப்போ இன்னொரு picture பார்க்குறீங்க. There are so many relatives, in a tree. So the father is there, uncle is there, grandfather is there, grandmother is there. So how to call them by a relation? So prior to that, we need to know what is blood relation. So blood relation enna appadina, whoever is born in a family is blood related to somebody who belongs to the same family by birth. So இது வந்து genetic inheritance அப்படின்னு சொல்லலாம். அதனால தான் நம்ம சம்டைம்ஸ் என்ன சொல்லுவோம்னா, ஒரு சின்ன குழந்தை நம்ம வீட்டில் பிறந்ததுன்னா நம்ம அத்தை மாதிரி இருக்காங்க, அங்கிள் மாதிரி இருக்காங்க அப்படிலாம் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ a family is a big one, it's a complicated one. நம்ம இந்த லெசனில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, we are going to simplify it into a simple flow chart like thing so that you can easily understand the relationship. ஆனால் இதில் நீ முதல்ல அந்த ஃப்ளோ சார்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடி we need to understand the various relationship. இந்த லெசன் நம்ம எதை பேஸ் பண்ணி பண்ண போறோங்கிறதையும் you need to know. Why this is basically because இந்த கொஷின்ஸில் நம்ம எப்படி பார்க்க போறோம்னா, ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும், அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஒருத்தரோட ரிலேஷன்ஷிப் இன்னொருத்தருக்கு எப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை. So for example, whom you will call uncle or whom you will call aunt? Any idea? Can you think? You'll all will start giving a reply that my father's brother, my father's sister, etc. நான் கேட்கறது என்னன்னா, to call somebody uncle or a father or a grandfather, what do you need to know? Any idea? What do you need to know? Gender. So what is gender? Gender is nothing but calling a person a man or a woman. So only if he is a man, you can call him a father. Only if she is a woman, you can call her a grandmother or a mother or sister. Okay? So relationship gender is very important. So now in the next 2-3 slides, I will be discussing only the various types of relationships and the rules to be followed. அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் I will start giving you the diagram. Okay? So understand these slides very carefully because இதை பேஸ் பண்ணி தான் நீ ஃபேமிலி ட்ரீ வரைய போற. Okay? Right. So blood relation questions. I have given a statement that it is on European model. Why I am calling it as a European model? ஏன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, there are so many religions, so many states, so many languages. So the relationship varies from religion to religion, caste to caste, house to house. ஸோ அதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உன்னோட அண்ணனோட ஒய்ஃபை அண்ணின்னு கூப்பிடுவோம், ரைட்? இல்லை அப்பாவோட சிஸ்டரை அத்தைன்னு கூப்பிடுவோம். அதே அம்மாவோட சிஸ்டரை சித்தின்னு கூப்பிடுவோம் ஆர் பெரியம்மான்னு கூப்பிடுவோம். ஸோ whereas in European model பார்த்தோம்னா the relationships are so simplified. அதெல்லாம் எப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம். The only thing is now, நீ இதுவரைக்கும் நீ யூஸ் பண்ணின ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாத்தையும் you have to ignore when you do the questions. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to understand few points. For example, ஒரு கேள்வியில் ஸ்ட்ரைட்டாக சம்டைம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, கோபால் who is in the photograph. So now you are very clear, the photograph is talking about a man. Sometimes the person in the photograph, அப்போ அதில் மேனா உமனா அப்படிங்கிறத உன்னால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது இல்லையா? Then you will have to look in for the word like he, she, his or her. அதை பேஸ் பண்ணி நீ ஜெண்டரை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். In this slide I am talking mainly about the gender and the type of relationship questions we are going to deal with in the later slides. Okay?
Another important point, we shall be dealing only with legal relationships. Legal relationship na enna? Any idea for you? See, some of you may say that stepfather, stepmother, stepsister அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யாரோ ஒருத்தரோட ஒரு பேரண்ட் வந்து இன்னொரு மேரேஜ் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கிறதெல்லாம் வி கால் இட் அஸ் ஸ்டெப் சிஸ்டர் ஆர் பிரதர். இல்லை நம்ம ஒருத்தரோட பேரண்ட் வந்து இன்னொருத்தர் மேரேஜ் பண்ணிக்கும் போது நம்ம இன்னொரு பேரண்ட்டை ஸ்டெப் மதர் இல்லை ஸ்டெப் ஃபாதர்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்லாம் பிளட் ரிலேஷன் கொஷின்ஸில் கிடையாது. There are only legal relationship in the blood relation questions. Are you clear about this? Okay. Another important point in a blood relation is about the marriage. See, nowadays now you may be seeing on the TV channels or in the newspapers that a 25-year-old man marries a 50-year-old woman or vice versa. But in blood relation questions, if there is a marriage, it happens only in the same generation. So நான் உனக்கு புது வேர்டு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், ஜெனரேஷன் அப்படிங்கிறது. அது லேட்டர் ஸ்லைடில் அது என்னங்கிறது நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். So I am continuing with that. So limit your understanding up to 3 generation. So what do you mean by 3 generation? Right, we'll look into that what it is. ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, ஒவ்வொரு லெவல் ஆஃப் இருக்கிற பீப்புளை ஒவ்வொரு ஜெனரேஷனாக பிரிக்கிறோம். ஸோ நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் எடுத்திருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷனில் நம்மளோட கிராண்ட் ஃபாதர் கிராண்ட் மதர் இருப்பாங்க. ஸோ தே பிலாங் டு 1 generation. ஸோ இஃப் தேர் ஆர் 3 steps, they are in the first step. So then who will be in the second step? My father, my uncle, my mother, my aunt. All those in the next generation. They are 1 generation below the grandfather and grandmother. So upper last one yaru? It's me. So if I call myself son, I belong to the 3rd generation because I have a father, I have a mother, I have a grandfather, I have a grandmother. Right? This is how we are going to deal with the blood relation questions. Sometimes you would have heard a statement like great grandfather. Those type of questions we are not dealing into, and in most of the aptitude papers you may not find questions on great grandfather or great grandmother. So we are limiting ourselves to 3 generations. So slowly we are going into the relationship. Now I have mentioned 3 new words: nephew, niece and cousin. ஏன் இதை நான் 3 new wordsனு சொல்றேன்? நம்ம வந்து majority of the times we have not used these words to address anybody who is related to us. So who all can be called nephew? Who all can be called niece or cousin? We'll discuss. Another point is the husband and wife. நான் இங்க வந்து ஒரு mutual agreement அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். Why? Because a man and a woman, when they get married, in some cases they may belong to the same family when the marriage happens within the relationship. But that percentage is very, very limited. Normally a man marries a woman who is from another family. So it is only a mutual agreement, between 2 families to get their children married. So அந்த இடத்துல there is no blood relation involved because it is only mutual arrangement. So they are bridging 2 families. Right? Are you clear about this particular point? Shall I go to the next slide? Okay. Right. I am giving you few relationships here, one by one. Just keep reading it while I keeping it posted on the slide. See, father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, brother-in-law, or sister-in-law. So these relationships are being kept separately. ஏன் அப்படின்னா, எப்போ ஃபாதர்-இன்லா வரும்? நீ ஒரு மேனாக இருந்தேன்னா ஒரு உமனை மேரி பண்ணிக்கும் போது அவங்களோட அப்பாவை ஃபாதர்-இன்லான்னு கூப்பிடுவார். உன்னோட ஃபேமிலியில் இருக்கிற யாரையாவது ஃபாதர்-இன்லான்னு கூப்பிட முடியுமா? யூ cannot call them. சிமிலர்லி உன்னோட சன்னுக்கு வந்து யாராவது ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணும்போது நீ அவங்கள டாட்டர்-இன்லான்னு கூப்பிடுவார்.
உன்னை வீட்டில் இருக்கிற யாரையும் நீ டாட்டர் இன்லான்னு கூப்பிட மாட்டேன். ஸோ தட் இஸ் வை தீஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஹவ் பீன் கெப்ட் செப்பரேட்லி. அண்ட் ஐ ஹவ் யூஸ்ட் எ வேர்ட் அக்வயர்ட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? யூ ஆர் அக்வயரிங் எ பர்சன் ஃப்ரம் அனதர் ஃபேமிலி. ஸோ தீஸ் ரிலேஷன்ஷிப் arise out of acquiring a person. That is why it is called acquired relationships. Okay, don't get confused about all this terminology. நம்ம லேட்டஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போடும் பொழுது உனக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும். இதெல்லாம் எதுக்கு இப்ப வந்து இதுல உனக்கு வெர்பலா கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, இந்த ரிலேஷன்ஷிப்லாம் நீ ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை உனக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ரைட். ஒரு 2 ஸ்லைடுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லியிருந்தேன் who are nephew and niece. இப்போ நான் சொல்ல போறதை ரொம்ப கிளியரா கவனிச்சுக்க, because it is very very important. So I am there. Okay, I have a sister and I have a brother. என்னோட அந்த சிஸ்டருங்கிறது வந்து என்னோட அக்காவாகவும் இருக்கலாம், இல்லை என்னோட தங்கையாகவும் இருக்கலாம். when I say brother, he may be my elder brother or younger brother. So இவங்களுக்கு they have children. For example, my elder brother has one son. Similarly, my younger sister, she also has a son. I call these two people as my nephew. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என்னோட கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்க அவங்களோட பையனை நான் நெவ்யூன்னு சொல்லுவேன். ஸோ அவங்க என்ன எப்படி கூப்பிடுவாங்க? If I am a man, they call me uncle. If I am a woman, they call me aunt. Right. Aunt, uncle பத்தி நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்டா பார்ப்போம். அப்ப நீஸ்னா என்ன? நெவ்யூ சொல்லிட்டோம். நீஸ் ரொம்ப ஈஸி இல்ல? எப்படி அது? A girl who is born to my elder brother or my elder sister or my younger brother or my younger sister, I call her niece. அப்படின்னா என்ன? என்னோட கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி இல்ல அக்கா தங்க அவங்களோட பொண்ணை நான் நீஸ்னு கூப்பிடுவேன். இஃப் ஐ எம் எ மேன், ஷி கால்ஸ் மீ அங்கிள். அதே நான் உமனா இருந்தா ஷி கால்ஸ் மீ ஆண்ட். யூ ஆர் கிளியர் அபவுட் திஸ்? உனக்கு புரியலன்னா ரீவைண்ட் பண்ணிட்டு இன்னொரு வாட்டி போட்டுப்பார். தென் who are uncle and aunt? நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் aunt அப்படிங்கிறது வந்து who is born with a sister of a father, right? அதே போல uncle அப்படின்னா who is a brother of a mother, right? That is what generally we call uncle and aunt. நான் அந்த யூரோப்பியன் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணேன் இல்லையா, அதோட மெயின் பாயிண்ட் எதுக்கு அந்த டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ணினேன் அப்படின்னா, in those type of relationships the coining of word uncle and aunt இருக்குல்ல, அது எப்படி இருக்குங்கிறத கேர்ஃபுல்லா லிசன் பண்ணு. இதுல வந்து என்னன்னா, என்னோட அப்பாவோட கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பியும் நான் அங்கிள்னு சொல்லுவேன். சிமிலர்லி நான் எங்க அம்மாவோட கூட பிறந்த சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்டையும் நான் அங்கிள்னு தான் சொல்லுவேன். எங்க அப்பாவோட கூட பிறந்த சிஸ்டர்ஸ் நான் ஆண்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். அதே போல எங்க அம்மாவோட கூட பிறந்த சிஸ்டர்ஸையும் நான் ஆண்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். நான் இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட் பண்றேன், கிளியரா கேட்டுக்க. A person who is born with 2 brothers, right, and 2 sisters, that person has a child, right? That the child call the brothers of his father as uncle and the sisters of his father as aunt. அதாவது தன்னோட அப்பாவோட கூட பிறந்த பெரியப்பா சித்தப்பான்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, they are all called uncle in யூரோப்பியன் ரிலேஷன்ஷிப். அதே போல அம்மாவோட கூட பிறந்த சிஸ்டர்ஸை யூரோப்பியன் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஆண்ட்னு சொல்லுவோம். பட் நம்ம இந்தியாவில் வந்து அப்பாவோட கூட பிறந்த சிஸ்டர்ஸை மட்டும்தான் ஆண்ட்னு சொல்றோம். ஆர் யூ கிளியர் அபவுட் திஸ்? ஓகே. இது முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், மதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் as well as father's brother's wife are also called as aunt. நம்ம அப்பாவோட பிரதர்ஸ் ஒய்ஃபை எப்படி சொல்லுவோம்? அப்பாவோட அண்ணன் ஒய்ஃபா இருந்தா பெரியம்மான்னு சொல்லுவோம், அப்பாவோட தம்பி ஒய்ஃபா இருந்தா சித்தின்னு சொல்லுவோம். பட் இங்க நம்ம ஜென்ரலா ஆண்ட்டுங்கிற வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ உனக்கு நெவ்யூனா என்னன்னு தெரியும், யூ நோ வாட் இஸ் நீஸ் அண்ட் யூ நோ ஹூ ஆர் அங்கிள் அண்ட் ஆண்ட்.
நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன? who are cousins. We limit with first generation cousins. I don't want to go into the detail what is first cousin, second cousin and third cousin. இப்போ நான் சொல்ற பாயிண்ட்டை மட்டும் நீ புரிஞ்சுக்க, அது உனக்கு போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீ இருக்க, உங்க அப்பாவுக்கு ஒரு பிரதர் இருக்காரு, he has a daughter. நீ அவனை ஆக்சுவலாக நம்மலாம் என்ன சொல்லுவோம், நம்ம தங்க அண்ணன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? நம்ம யாரை அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கன்னு சொல்லலாம், நம்மளோட அப்பாவோ இல்லை நம்மளோட அப்பா அம்மாவுக்கு பிறந்தவங்களை மட்டும்தான் நீ அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கன்னு சொல்லலாம். நம்ம அப்பாவோட கூட பிறந்தவங்களோட சில்ட்ரனை நீ கசின்னு சொல்லுவ. அதே போல அம்மாவோட கூட பிறந்தவங்களோட சில்ட்ரனையும் நீ கசின் தான் சொல்லுவ. ஸோ கசின்னா என்ன அர்த்தம்? தே பிலாங் டு த சேம் ஜெனரேஷன் and belong to the same family, but they are not born to same parents. Are you clear now? Okay.